we can go ahead and introduce ourselves while some of you are completing the survey. So my name is Guillermina, and I'm the coordinator for the program. And we do nutrition classes, and then we also help with CalFresh food assistance, so with the application. Mi nombre es Guillermina, yo soy la coordinadora del programa de nutrición y también del programa de CalFresh, de las estampillas, y ayudamos a hacer las aplicaciones para eso también. Y luego tenemos a mi compañera Alexandra. Hi everyone, I'm Alexandria. I'm the Nutrition and Education Outreach Specialist, and I'll be giving part of the presentation in English. And feel free to ask me any questions in the chat box, or to unmute yourself if you need me to repeat anything or have any questions. Feel free to ask away. And I will repost the links in the chat box for those who just started joining if you need the links. Yeah, so if you did this survey last week with us, it's the same exact survey, so you don't have to do it. So this is just for those who are new in this session and didn't complete the survey last week. So el enlace, el cuestionario solamente es para las personas que no estuvieron aquí la semana pasada. Si estuviste aquí la semana pasada y ya llenaste el cuestionario, entonces no lo tienes que volver a hacer. Okay? And then before we get started, is there anyone that needs any translation in Spanish? ¿Hay alguien que quiera que traduzcamos la presentación en español? We have someone that wants it in Spanish, so. Okay, perfect. Entonces, vamos a dar la presentación en los dos idiomas. We're going to go ahead and do the presentation bilingually. So the objectives for today is naming the different parts of my plate, which is something that we brought up last week. And then also we're going to go into the different meals that we can make healthier ourselves. These could be traditional meals that we are currently consuming right now. So los objetivos de hoy es nombrar las diferentes partes de mi plato. Y esta imagen la enseñamos la semana pasada. Y luego usando esta imagen y hablando de lo que mencionamos y hablar un poquito más de cómo balancear nuestras comidas, vamos a tener diferentes ejemplos de comidas para que ustedes traten de hacerlas un poquito más saludables. So we already did introductions, ya nos introducimos, entonces si tienen algunas preguntas, por favor déjenos saber. La clase pasada hablamos de dar una bolsa de comida. Entonces, esta es la pregunta que queríamos hacer también, si están interesadas en una bolsa de comida. So this next poll question is the same one as last time. If you're interested in a food bag, let us know through the question. A lo mejor nos vayan a dar comidas, como frutas y verduras. Si es que nos dan frutas y verduras al banco de comida, entonces estaríamos pidiendo que solo vengan un día específico. No vamos a tener las dos opciones por la razón de que no queremos que se nos eche a perder la comida. So whenever we do have any fresh produce from the food bank, we will request for you to pick up only on one specific day, just so that way we make sure that the food doesn't go to waste, okay? Gisela, I don't know if you want to add anything else. Yes, I'm typing it up in the chat right now. So Okay. I'm just putting the distribution days and hours. It's on a first come, first serve basis. You do have to fill out a really short form. And once you do, we give you the bag of food. We recommend that you bring your own pen. And also please remember to wear a mask. So ahorita lo estoy escribiendo en el chat. Pero básicamente las bolsas están disponibles para recoger a la primera persona que venga. So, le recomendamos que vengan más pronto y también recuerden de por favor usar una máscara y si pueden traer su propia pluma, háganlo porque hay un formulario muy corto que necesitan que llenar y en cuanto hagan ese formulario les damos las bolsas.
And I saw a question whether somebody else can pick it up on your behalf, and the answer is yes. Just make sure to let them know that when they go to the entrance, to let a staff member know that they're there to pick up a food bag from the Nutrition Education Series. So hay una pregunta que si alguien más puede recoger la bolsa por parte del participante de la clase, por parte de usted, y la respuesta es que sí. Nada más avísele a su miembro de familia o a quien sea que vaya a recoger la bolsa por usted, que le diga a los trabajadores al frente de la biblioteca que están allí para recoger la bolsa de comida como parte de esta serie de nutrición. All right, thank you. So I'm going to end the poll, and if anyone, who was unable to do it, you can put it in the chat box. We're going to go ahead and start talking about the My Plate. And so the My Plate, like we mentioned last week, is broken down into 4 different food groups, and then also including the dairy, so that's 5. And so pretty much, for the fruits, we want to make sure that we're consuming 2 portions a day. And so with fruits, it's usually like a medium-sized apple, a medium-sized banana, and then also with vegetables, you should be consuming about 2.5 a day. And with this, we mentioned last time, you could measure with your palm, like your vegetables. That's about a portion of like broccoli. Also like 7 baby carrots as well. That could also equal like a portion. And so sometimes we're not aware and we're already consuming the portions that we need a day. But sometimes we're not consuming that, right? We're consuming more of the other side, which is the grains and the protein. As far as grains, we want to make sure that we're consuming 6 portions a day. And so with the grains, it could be like the 6-inch tortillas. 1 tortilla is considered a portion, and then 1 slice of bread is considered a portion. And so keep in mind, if you're eating a sandwich, that's 2 portions of grains right there. And then also a scoop of, your regular scoop that you serve your rice, that's about a portion right there. And so you want to make sure that at least half of your grains that you're consuming a day, they are whole grains. And so if you can try and switch your bread for whole wheat, or even your rice for brown rice, right? Kind of switch it up a little bit. The other options are, having oatmeal, that's a whole grain as well. As long as you're not consuming too many of the refined grains, which are the ones that are stripped of their, most of their nutrients, okay? And then as far as protein, we should be consuming about 5.5 ounces. And so about the palm of your hand, that's about the size of a meat that is equal to like 3 ounces, right? And so you want to make sure that you have a variety throughout your day. So you're not just consuming just meat. You can also consume beans. Beans also have protein. And then there's other grains. If you consume grains with beans together, that equals a complete protein. So you just want to have a variety. And then there's also like tofu and, other options. There's also fish as well. So it doesn't always just have to be, red meat or anything like that. So just make sure you have a variety. And then as far as dairy, we want to make sure that we are consuming dairy, but make sure that it's not, whole milk. It's more like 2%, 1%. And then also with dairy, keep in mind that you can also consume almond milk, coconut milk, soy milk, and all of that also contains your calcium. So ahorita estaba explicando lo de mi plato, que es la imagen que hablamos la semana pasada. Entonces, las porciones de las frutas, deberíamos estar consumiendo 2 porciones al día. Y una porción puede ser como una manzana mediana, un plátano mediano. Entonces, ya estás consumiendo tus 2 porciones allí. Vegetales, si juntas tus 2 palmas de la mano y pones brócoli, eso viene siendo como una porción. Entonces, o también las zanahorias,
puedes comerte como de 7 zanahorias pequeñas y esa más o menos viene siendo una porción. Usualmente estamos consumiendo lo que debemos de estar consumiendo al día, pero a veces no nos damos cuenta. Entonces, es nada más ser consciente de la cantidad que tenemos que estar consumiendo. A veces no consumimos lo suficiente frutas y verduras y más bien estamos consumiendo los granos y la proteína. Entonces, los granos deberíamos estar consumiendo 6 porciones al día. Una porción viene siendo una tortilla de 6 pulgadas como la tortilla regular de maíz. Y también una porción viene siendo una rebanada de pan. Si te vas a comer un sándwich y usas las 2 rebanadas de pan, ya estás consumiendo tus 2 porciones allí. ¿Okay? A veces vamos a comer tacos y tenemos también las 2 tortillas. Esos vienen siendo 2 porciones allí. Entonces, sabiendo esto, queremos tener un balance y tratar de consumir de menos la mitad de esas porciones que sean granos enteros. La mitad de las 6 porciones puedes comprar ya sea pan integral o tortillas integrales. También puedes comprar el arroz que sea integral, que está un poquito más completo. Las cosas que no están refinadas tienen más nutrientes. Entonces, las cosas que están refinadas, que viene siendo como el arroz blanco, la pasta blanca, el pan blanco, eso viene siendo ya más refinado y no tiene los nutrientes que necesitamos, ¿ok? Queremos tener un poco más de balance. También pueden consumir avena y cosas así. Para la proteína, deberíamos estar consumiendo 5 onzas y media al día. Y más o menos la palma de tu mano viene siendo 3 onzas. Entonces, a veces consumimos de más de proteína, pero tenemos que ser conscientes que también no solamente tenemos que consumir la carne, también podemos consumir frijoles o granos, y la combinación de estos frijoles y granos hacen una proteína completa. También ahora está también los productos de soya, el tofu, todo eso también contiene proteína. Entonces hay diferentes fuentes que podemos consumir. Luego están los productos de lácteos, que viene siendo la leche. Muchas personas somos alérgicas o podemos consumir como leche de almendra, leche de coco, de soya y también contiene calcio. ¿Okay? Queremos tratar de no consumir tanta leche entera de vaca porque contiene mucha grasa. Entonces, tratar de consumir más del 2% o 1%. Okay? We're going to be talking a little bit more specifically on certain fruits and vegetables as far as their colors as well. So for my plate, it's really important that we're consuming a healthy eating pattern. So not just like eating, just one sort of vegetable, one sort of meat, that we're getting a variety and we're, accounting for food and beverages. Also, beverages have a lot of sugar, have a lot of content in it. So we also need to take in consideration everything that we're drinking and make sure it's all fitting within appropriate calorie level. And that's, person by person basis. So you can, make sure just eating the appropriate amounts and, eating healthy and having a variety of different nutrients from different vegetables and produce and proteins and dairy. So básicamente lo que explicó Alexandria es que tenemos que consumir un plato balanceado y queremos tener una variedad, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es tener una variedad en las frutas y verduras, ya sea de colores. Diferentes fuentes de frutas y verduras contienen diferentes nutrientes y vitaminas. Al igual también como explicamos de las proteínas y los granos. Entonces, queremos tener una variedad para así tener un poco más de minerales y nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y también igual con las bebidas, ¿verdad? Queremos tener un balance, no solamente estar consumiendo muchas bebidas azucaradas, queremos tener un balance y tomar también un poco más de agua. Entonces, todo depende también en nuestra actividad física. Si tenemos un trabajo
estamos un poco más activos, entonces vamos a necesitar un poco más de calorías. Pero también depende si no eres tan activo, entonces no necesitas tantas calorías, pero también quieres las calorías que estás consumiendo, quieres que sean saludables para tu cuerpo, porque si estás consumiendo muchas de las comidas que tu cuerpo no necesita y no están trayendo nutrientes a tu cuerpo, entonces ¿para qué las estás consumiendo? Entonces es mucho mejor consumir las variedades imbalanceadas. So what is a healthy eating pattern? So we kind of briefly discussed that in the previous slide. So eating a variety of vegetables, dark green, red, orange, each color has a different nutritional benefit. If we're going to be eating a lot of legumes, make sure we're eating beans and peas and starchy veggies and others. So like starchy veggies aren't the best for us, so maybe eating those in moderation, but raw starchy vegetables like carrots are really good for you, and you're going to get more nutrients from the raw carrots than cooked carrots. And then fruits, we want to eat especially whole fruits rather than eating canned fruits or like those fruit cups, they have added sugar in them. So just making sure we're making healthier choices, like eating whole fruit over canned fruit that has the syrup and stuff in it, or applesauce. Eating the actual apples better than eating the applesauce. So, cuando se trata de el patrón, ¿verdad?, de alimentación de mi plato, como mencionamos, es importante tener la variedad, entonces hay que consumir un poco más de las frutas y las verduras verdes, rojos, naranjas, y luego las legumbres que son como los frijoles, los guisantes, queremos una variedad allí. También tenemos las verduras que contienen almidón, no queremos consumir muchas de estas, pero al igual es todo con moderación. Las frutas, especialmente frutas enteras, entonces estas van a ser un poco más saludables. Las podemos consumir, ya viene siendo como frutas congeladas, en otras fuentes que contienen fruta, pero si consumen la fruta entera es un poco más saludable. Estás agarrando más de los nutrientes. Y más porque estás también consumiendo la fibra que contiene las frutas. So now we're continuing on to grains. Grains should be at least half of your daily portion, and or at least half of your daily portion should be whole grains. So we're talking whole wheat, brown pasta, quinoa over white pasta or regular white rice and stuff, because a lot of that's been processed. So make sure if you're going to be eating grains, make sure they're whole grains. So lo que estábamos mencionando antes es los granos, deberíamos estar consumiendo de menos la mitad granos enteros. Entonces, en un grano entero va a estar más completo y contiene más minerales y vitaminas, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, si estamos consumiendo solamente granos refinados, que es usualmente lo que consumimos, no estamos agarrando las suficientes vitaminas y minerales. There's a question about grains. So hay una pregunta de los granos. Entonces, there's going to be a specific class, I believe it's next class, right, where we talk more about grains. And so this one, for sure, we're going to be sending it over to Gisela so she can email it to you. It really talks specifically about different grains and beans that you can cook and how to cook them. And again, total for protein a day, you should be consuming 5.5 ounces. Entonces, la siguiente clase vamos a estar hablando un poco más de granos y de frijoles. Y nada más para que sepan también, les vamos a mandar, Gisela les va a mandar una hoja donde explica más cómo cocinar cada grano y cada frijol. Y también nada más un recordatorio que al día deberíamos estar consumiendo 5 onzas y media de proteína. Entonces, dependiendo de la porción que estés consumiendo, ya sea de frijoles y de granos. La siguiente semana podemos explicar un poco más cuánto es una porción de frijol y grano, y así se dan una idea de cuánto deben de estar consumiendo para sustituir la carne de la proteína. So there was another question that I got as well.
as far as, you know, how much beans or grain should I be consuming to substitute for protein. And so next week we can definitely bring up examples as far as how much you should be consuming, you know, for a portion of protein. I'll as far as also beans and grain. add the slides from last week that show the Portions. portions, like if you're going to measure them with your hand if you don't have cups. So I'll add it to next week's slides as well, so we can briefly have the visuals. So for healthy eating pattern for dairy, it's good that we eat fat-free or low dairy products for milk, yogurt, and cheese. And if we don't have, like, oh, we have a question in the chat box. When you say whole, do you mean fresh? Yeah, so a lot of fresh fruits are whole fruits. Whole food is usually food that has been processed. So grains are usually, to get white rice, they're usually stripped and processed through chemicals. So that's why brown rice is usually better. It has more nutrients and stuff because it hasn't been processed as much. And same with fruits and vegetables, we're talking about fresh as well. Aquí nada más estamos hablando un poco más de los lácteos. Como les expliqué, consumir bajo en grasa. Y hay muchos que también puedes consumir como el yogur, el queso. Y en la hoja que vayamos a estar mandando también, ahí va a contener las medidas de las porciones también de un queso, cuánto queso deberíamos estar consumiendo al día, yogur. Y luego también están, como estábamos hablando, las proteínas. Estos son unos ejemplos de proteínas que podemos estar consumiendo. No nada más son carnes, como les expliqué, también son frijoles. Los granos también contienen proteína, pero también son nueces, semillas, productos de soya. Entonces, a veces consumimos las semillas de girasol o las semillas de calabaza sin saber que contienen proteína. Entonces, también es bueno consumir estas fuentes. Entonces, puedes consumirlas en porciones pequeñas, ya sea durante el día, como tipo snack. And then, so if we're going to be using oil to cook with, minimally processed vegetable oils like olive oil, sunflower oil, even vegetable oil are better than, you know, using butters or other oils that have been really processed to cook with. And olive oil is also the best to use raw as well because it has a low smoking heat. So if you're going to be eating a salad or, you know, tossing vegetables, olive oil is the best for that. Alexandra, can you repeat what you said about butter? Oh yeah, cooking with butters is always not that great because butter is a fatty animal byproduct. So if you're going to be cooking food in like oil, it's better to use olive oil or sunflower oil or an oil that has been processed, because butter has a lot of fat and which isn't really good to have a lot of it. And our serving for butter is only a tiny bit amount a day. So refraining from cooking from butter is preferred if you, Yeah, and if you do, just, you know, be mindful of using, you know, smaller portions. Cuando hablamos de aceites, hay diferentes aceites también saturados, monoinsaturados. Entonces, como estaba mencionando Alexandra, la mantequilla es uno de las grasas que contienen mucha grasa saturada. Entonces, queremos consumir menos mantequilla y consumir más aceite de olivo. Entonces, el aceite de olivo lo puedes usar como un aderezo para tus ensaladas. Puedes usarlo también para cocinar. Es mejor cocinar con aceite de olivo, pero a fuego lento o medio, nunca a fuego alto. Entonces, si vas a freír algo, tampoco uses mucho aceite. Y ahorita puedes hornear las cosas en vez de freírlas también. Entonces, hay diferentes maneras que puedes
sustituir el no tener que freír la comida. So this is a healthy eating plate. It's very similar to it is the same as my plate, but it kind of gives you more detail of everything, like what healthy oils to use, like olive and canola oil for cooking and on salad at the table, limit butter because it has a lot of trans fat. And then for vegetables, it's gives you like the greater variety, the better. Potatoes and French fries don't count as vegetables as intake because those are the very starchy ones, and French fries are often fried, so you don't get a lot of nutrients from that. Then for fruits, eat plenty of fruits of all colors. And I know for fruits, berries are the best, especially if you are diabetic or pre-diabetic. And then I have some questions in the chat box. What's best with virgin and extra virgin oil? For that, I like to toss with a little bit of balsamic for salads. Also, it's really good with beans. Like we have this black bean veggie salad that we toss, and we just use lemon and olive oil, and we toss in. That's really good. I also like, if I'm baking stuff and not using the stove, I use olive oil because it doesn't get as, if you're using the stove, I feel like you can't cook olive oil for that long, and a lot of the nutrients disappear. But I like to toss if I'm, making fish in the oven or chicken. I like to cook olive oil and extra virgin olive oil with that. And for sweet potatoes are a better option than like regular potatoes. They have more nutrients, but they have a lot of carbs. So to make sure, sweet potatoes are often, are often like pretty large. So to make sure you're eating the right amount, which I think is only about 1/3 to 1/2 of a sweet potato. I can double check that, but sweet potatoes are usually like bigger than the regular potatoes that you see. Yeah, so sweet potatoes are a good alternative. And then they also give you good energy too. So if you work out a lot, sweet potatoes are good. And they're kind of, they're easy to cook as well. And then for the healthy eating plate, it says drink water or tea or coffee with little to no sugar, and limit milk and dairy to 1 to 2 servings a day. And juice about 1 small glass a day, and avoid sugary beverages. And then for whole grains, this is explaining like eat a variety of whole grains like whole wheat bread, whole grain pasta, and brown rice. And limit those refined grains like white rice and white bread because they've gone through an extra process to sometimes they add dyes. It strips the pasta and rice of its natural nutrients. So it's just not as great as, whole grain pasta. And then for protein, it's just being aware that you can get fish or poultry, beans, and nuts have a lot of protein in them. So you don't just need red meat. And especially if you have high cholesterol or hypertension, red meat is something that a lot of people need to limit due to dietary restrictions. And same with cheese. Cheese is kind of broken down like sugar, and it has a lot of fat and trans fat in it. And then same with bacon, cold cuts, and other processed meats. They've been processed, so there's added stuff in there to make them last longer. Added for bacon, a lot of times there's added sugar and sodium. You'll see like the maple bacon or apple smoked. A lot of that has like brown sugar, and yeah, so it's not the best for you. But just to limit it, if you are going to eat it, make sure that you're eating the right portions. So este plato es otra versión de mi plato, solamente que van a notar que aquí le agregaron el aceite y también le agregaron el agua. Entonces aquí nada más habla un poco más del aceite, como lo que mencionamos anteriormente. Queremos tener un balance y no consumir tanta comida frita. Y luego también con el agua, el consumir más agua es más saludable. Los lácteos no queremos consumir tanto tampoco porque pueden contener mucha grasa, especialmente con las personas que sufren de alta presión o colesterol, ¿verdad? Queremos limitar el consumo de grasa. Entonces es, como dice mi compañera Alexandra, todo con moderación, ¿verdad? Entonces, luego también, como explicamos de los granos,
tratar de consumir un poco más de los granos integrales. Y luego la proteína, igual tener una combinación. Y como dijo Alexandra, consumir menos carne roja también, especialmente si sufres de la alta presión. De las frutas, igual, consumir nuestras 2 porciones al día y tener en cuenta si eres diabético o prediabético, es mejor consumir las frutas que no tengan tanta azúcar, como las fresas o las berries, ¿verdad? Como las raspberries, las blueberries, todas esas van a contener menos azúcar. Si estás consumiendo un plátano, entonces quieres consumir la mitad de un plátano. Y luego también consumirlo antes de que se madure tanto. Entonces, cuando apenas esté pasando de lo verde a lo amarillo. So we have a question here. Can we get a copy of the slide? We can definitely send a copy of the slide. We can send like a PDF version of it. But then we can also send out the handouts that go along with the slide. So lo que podemos hacer es mandar el ejemplo de la presentación. Y luego también vamos a estar mandando las hojas que van con la presentación para que ustedes también lo puedan tener. Y ahí dan un poco más de información. Y luego otra cosa que explicó Alexandra, que fue una pregunta, fue ¿qué es mejor, una papa o un camote? Entonces los camotes van a contener más nutrientes que un plátano, que una papa. Entonces, queremos consumir un poco más de camote, pero también, como les mencioné, el azúcar. Entonces, creo que la porción es 1/3 o la mitad del camote. So now we're going to move into a phrase we like to use a lot is eat the rainbow. So vamos a hablar del arco iris, entonces el consumir más de los diferentes colores. And so this is expanding on different colored fruits and vegetables are full of good nutrients and sometimes different nutrients. And, if you guys want to say what colors you eat the most, feel free to unmute yourself or type into the chat box what color of produce, like fruit or vegetables, do you eat the most. So ahorita vamos a hablar de las frutas y verduras, pero si pueden poner en el chat box qué colores estás consumiendo ahorita, de los colores del arco iris, ya sea de frutas y verduras. All right, so we see a lot of green, we see a lot of red, yellows, están consumiendo verdes, los colores rojos, los amarillos, okay. Los anaranjados, okay, los morados. So I see the purples, the orange. We don't really see a lot of the purples, right, Alexandra? A lot of people don't consume a lot of the purples or the blues. Okay, well, gracias. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco más de los colores. Yeah, I like purple carrots too. I feel like that's the only time I really eat purple besides blueberries, I guess, are blue, and blackberries are they're kind of like reddish purple, black. But purple carrots, I like a lot. Mm-hmm. Oh yeah, eggplant too. See, these are some benefits of green, yellow, and orange foods, and you'll find that a lot of vegetables and fruits are, lower your chance of getting cancer. That's just something that is really common with all fresh produce. And then for green foods, they're going to keep your eyes healthy, keep your bones and teeth strong. And for yellow and orange foods, keep your heart healthy, keep your eyes healthy. And then keep orange, since fall and winter is about like when flu season and the cold starts happening, getting your vitamin C and, can help you from catching your colds. And this can be from, oranges, tangerines, just eating fruits and vegetables a lot, especially during the winter, is really going to help you, fight off colds and the flu and, keep your immune system strong and healthy in general. Ok, so aquí, y van a notar que todos los colores ayudan para combatir el cáncer.
Entonces, bajan las posibilidades de contraer el cáncer. Entonces, los colores verdes, estos van a ayudar a mantener tus ojos saludables y también mantener tus huesos y tus dientes fuertes. Los amarillos y los anaranjados son los que usualmente ayudan para mantener el corazón sano. También los ojos saludables, como usualmente lo escuchan con las zanahorias. Y luego también van a ayudar para evitar que contraes un resfriado. Entonces, usualmente como en este tiempo del invierno, queremos consumir un poco más de los colores amarillos y anaranjados. And for those that were asking about purple carrots, I typed in the chat box. I found a variety bag of carrots, and it's a decent sized bag that comes with like 15 or so large carrots. And they're pretty inexpensive. I think the bag is under $3. And you get the purple, yellow, orange, and white carrots. And I've seen it at the farmer's market as well. But for those who are looking for more variety and, carrot colors, that's where I found them in the farmer's market. And then someone else said they found them at Nob Hill as well. Mm-hmm. Yeah, so las zanahorias moradas las puedes encontrar en Nob Hill o también en los farmers markets. También los venden allí. And so here we're moving on to the red foods, and they keep your heart healthy, keep your bladder healthy, keep your memory strong, and this is where you'll see the lower chance of getting cancer is really common amongst fresh fruit and vegetables. And then white foods keep your heart healthy, have good cholesterol levels, and lower your chance of getting cancer. And garlic is really good for, I believe, your heart and cholesterol. And ginger is good for inflammation as well. If you, turmeric and ginger together are really good if you have arthritis, swelling. It's a natural way to help. Yeah, pomegranates are also very good. Okay, los colores rojos, estos van a mantener tu corazón saludable, también la vejiga saludable y tu memoria fuerte. Los blancos son los que consumimos también para el corazón, para mantener el corazón saludable, como la cebolla, el ajo. Y luego también van a mantener los niveles de colesterol buenos. Entonces, mi compañera estaba explicando que el ajo, esto es bueno como para las infecciones, para el corazón y luego también para el colesterol. Y luego el jengibre se puede usar mucho como para náuseas o el vértigo, y también igual para la inflamación. Someone asked about the farmer's market schedule. We can definitely figure that out, and we can send you the most recent flyer for the farmer's markets and locations. So I'll go ahead and make note of that. So what I found was the cmonterey.com has like a list of farmers markets and open markets on different days, but I'm not too sure, if this has changed due to COVID or anything. Yeah, I can get the most recent one from the county. Okay. So lo que vamos a hacer también es agarrar los días que están abiertos los farmers markets en el condado de Monterrey. And so here we're gonna move on to Eat the Rainbow for blue and purple foods. And blue and purple, they help you stay healthy as you age. They keep your memory strong, your bladder healthy, and lower your chance of getting cancer. And so I know prunes are really common as you get older too, but I always think of raisins, and raisins aren't necessarily always purple. You can get the golden raisins if you, I like the golden raisins, so they're not really purple or blue, but blue and purple foods I feel like are the least eaten that I know of. Well, at least when I think about it, I barely eat blue and purple, and when we share, I feel like that's a common thing with others as well. Aquí están los colores azules y morados. Estos ayudan para que permanezcan saludables al envejecer. Luego también ayudan a mantener tu memoria fuerte y también tu vejiga saludable. Muchos de esos colores hemos notado que en los participantes, en las clases que damos, muchas personas no los consumen con frecuencia. Entonces,
tratar de agregarlos un poco más en tu como snacks. So we have like 2 minutes left for the session. So we'll go ahead and do some of the examples. We won't go through all of them, but we could definitely maybe touch base on some of them next week. So estamos cortos de tiempo, pero vamos a hablar un poco más de estos la siguiente semana, okay? So this is the first one, and in the picture you see a glass of milk, fried chicken, a salad with cucumbers, and white rice. So the idea of this is, how can we make this healthier? So if anyone has any suggestions, feel free to unmute yourself or type it into the chat box. Yeah, so aquí cómo podemos hacer esta imagen, esta comida un poco más saludable. Tenemos el arroz, la leche entera, el pollo frito, y luego tenemos una ensalada que contiene la lechuga y pepino. So, ¿cómo podemos hacer esta comida un poco más saludable? Si puedes poner tus comentarios en el chat box. So, Angélica said brown rice, arroz integral. So, en vez de freír el pollo, a lo mejor asarlo. So, instead of frying your chicken, grilling your chicken. So maybe adding a larger salad and adding more veggies to the rice. Okay. So agregarle un poco más de verduras al arroz y luego tener una ensalada un poquito más grande. Yeah, another thing is like we want to push eating the rainbow, so maybe adding some color to the salad, like some carrots, or raspberries are good in salad too. Lenny mentioned adding tomatoes to the salad, agregarle un jitomates a la ensalada. So, como estamos hablando del arco iris, ¿verdad? ¿Cómo podemos agregar un poquito más de color? The air fryers are asking if the air fryers are healthy, and yeah, they're healthier because you're using less oil. Y sí, son más saludables. Las máquinas para freír en aire son un poco más saludables porque no estás usando tanto aceite como frecuentemente lo hacemos. Okay, so next one. Esta es la próxima imagen. So let's go ahead and give ideas for this. So here's a picture of French fries, a hamburger, and a smoothie. Okay, so es una hamburguesa con un licuado de fresa y las papas fritas. We have make a veggie shake. Yes, it's very easy to add vegetables to smoothies. Add vegetables to the burger. Agregarle verdura a la hamburguesa. So veggie burger, using the air fryer too to fry. Okay. Yeah, you can do no bread, like do a protein wrap where it's just wrapped in lettuce is good. La hamburguesa sin el pan, solamente con la lechuga y la verdura y la carne. Yeah, so these are good ideas. Agua fresca, fresh water, and you can add fruits to your water. These are really good ideas, son buenas ideas, gracias. Esta imagen aquí, esta comida, nada más queremos que sepan que los carbohidratos, cuando uno los digiere, se convierten en azúcar. La soda es azúcar y luego la pasta es azúcar. Entonces, cuando estamos consumiendo esta comida así como está, estamos consumiendo un platillo lleno de azúcar. Entonces, por eso también sugerimos que tratemos de cambiar ciertas cosas como el pan o la pasta a integral. Mientras más integral sea, más tiempo va a tomar en digerir la comida. Entonces, no va a ser azúcar al instante en la sangre. And so what I like to explain with this image is that, you're pretty much consuming your whole meal is sugar, right? Your carbs, when you digest them, they turn into sugar. And so, which is why we really try to promote, switching from refined grains to whole grains.
whole grains take longer to digest, and so especially if you're diabetic, it won't be an instant sugar to your bloodstream. And so we want to make sure that we consume a little bit more of whole grains. And again, you know, if you can give examples of what would you substitute in this meal, that would be great. ¿Qué serían algunas cosas que ustedes pudieran sustituir en esta imagen? So let's go ahead and move to the recipe, because I know we don't have much time, but so this one, I'm just gonna briefly go over, like, if you're cooking for one, you know, meal planning, or if you're cooking for your family, it works as well, meal planning and, you know, prepping meals ahead of time. Either like slow cooker meals are good, especially now that it's getting cold. And then, you know, using small kitchen appliances to make it easier to cook in bulk. So like right now, it's getting cold now, so it'll be perfect to use a crock pot, or, you know, a rice, an instant pot, or a rice cooker, you know, utilizing small kitchen appliances. So estos son algunos aparatos que podemos usar electrónicos y también pueden ayudarte a cocinar un poco más rápido, especialmente si estamos trabajando o tenemos una vida muy rápida. Y luego la otra imagen era también preparar las ciertas frutas y verduras ya picadas, puedes congelarlas. Entonces también pueden ayudarte a poder agregar un poco más de verduras a tus comidas. This is everything we went through over today. Is we named the different parts of my plate. We discussed a healthy eating pattern and the healthy in my plate, and then how to make common meals healthier. So esta clase prácticamente hablamos de mi plato, las diferentes partes de mi plato. Luego, tomando todo esto en cuenta, también vimos ejemplos de alimentos y ustedes nos ayudaron a convertirlos un poco más saludables. Next class, we're going to go more into depth about grains and discovering the amount of sugar in our drinks. Ya, so la siguiente clase vamos a estar hablando un poco más de los granos integrales. Entonces, y luego también vamos a estar hablando de las diferentes cantidades de azúcar y bebidas que consumimos, y les vamos a enseñar cómo calcular los gramos de azúcar. Okay. And then we're going to be doing a recipe demonstration called the Great Grape Smoothie. But before you cook, always remember to clean your cooking area, wipe down the counters, and get your ingredients and everything you need to cook ready, and wash your hands. Ya, siempre acuérdense de limpiar su área antes de cocinar y los ingredientes, al igual que lavarse las manos. And then this is the steps to wash your hands. Make sure you scrub them for 20 minutes or 20 seconds, and make sure you just wash your hands to stop the spread of germs. Ya, so cuando se vayan a lavar las manos, asegúrense de lavárselas por 20 segundos y secárselas y seguir con lo que van a cocinar. So this is the Great Grape Smoothie, and it's pretty a simple video. What I did was I took half a cup of frozen strawberries and added half a cup of frozen cherries, and then I added 1 whole banana, and you can add a frozen banana if you want, 1 cup of grapes. Then I added 1 cup of chopped oranges. You can add the whole orange if you want. I did half cup an orange. And then, you know, if you're going to be using more frozen fruit like I did, you might need to add water to make it a little thinner. But if you want yours thicker, you don't have to. And that's called the Great Grape Smoothie. And it's actually really good because there's no dairy in it, and it's super sweet, and it was perfect for the summer. So if you want a good summer beverage, this is it. And this is the ingredients, like 1 cup of seedless grapes, half a cup of frozen cherries, half a cup of frozen strawberries. And you can also like edit or like swap out fruits that you don't like, or if you want to add some greens, you can add some spinach easily. And then I don't know if you want to say it in Spanish. So prácticamente este licuado lleva las fresas, uvas, el plátano, naranja,
Entonces ya le puedes agregar agua. En este caso ella usó fruta congelada y le agregó un poco de agua y ya depende de qué tan espeso quieras tú tu licuado. Este licuado no contiene nada de leche, entonces es solamente basado en la fruta. And then one thing that I like to add too, it's like if you want to add like a vegetable, you could always add spinach to your smoothie. También le puedes agregar espinacas a tu licuado si quieres un poquito más de vitaminas. And then these smoothies are great for kids too. So estos licuados son buenos para los niños. Right. Y esta receta la pueden encontrar en eatfresh.org. This recipe you can find at eatfresh.org, and you could definitely change the language at the corner. So el lenguaje en la esquina de la página la puedes cambiar en español y ya puedes buscar dependiendo de las recetas que quieras o algún ingrediente específico que tengas y te saca todas las recetas. Yep, so if you want to check out any more recipes, eatfresh.org, they have it in basically every language you can think of. You can easily access if you need another language. And yeah, if you have any questions, or comments, or feedback, please let us know. You can either call or text, or put in the chat box. And I need to change this email address, but if you want to email us, it's at outreach@catholiccharities.dom.org. Si tienen algunos comentarios, por favor déjenos saber o algunas sugerencias también. Y nos pueden también mandar mensajes. You can always send us text messages, right? Nos pueden mandar mensaje a este número. Si tratan las recetas, por favor tomen foto y mándenos un ejemplo de lo que hicieron. If you ever try any of our recipes, please, feel free to share with us a picture, and you can send it to this number here. We're always open to having examples from our participants. It's great for our funding. And this is our social media where you'll find, updates on recipes, classes. We post all of our recipe demonstrations to our YouTube, and we share them on our CalFresh Healthy Living page. So if you would like to follow us, you're more than welcome to, and we'll be posting content there as well. And then we just got a comment that they would like examples of different, like healthier desserts. So we can definitely, come up with different ideas, especially for parties. So con gusto, Alejandra, podemos buscar algunas recetas diferentes de postres un poco más saludables y así las pueden empezar a usar para sus fiestas. All right. Well, thank you all for coming. Please work on your goal. Last week we talked about a goal that we want to work on, so please keep working on your goal. We'll share again next week when we come. We can definitely touch base on your goal. La semana pasada hicimos una meta. Por favor, sigan trabajando en su meta saludable y la siguiente semana podemos compartir un poco más. Okay. So everyone, hope you enjoy the rest of your day. Thank you, everybody. Gracias por venir y nos vemos la siguiente semana.